বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল। বৎসরের এক সময় কুল প্লাবন করিয়া জলস্রোত বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইত, আবার হেমন্তের শেষে ক্ষীণ কলেবর ধারণ করিত। প্রতিদিন জোয়ার ভাটায় বাড়ি প্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতাম। নদীকে আমার একটি গতি পরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত। নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, নদী, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? নদী উত্তর করিত, মহাদেবের জটা হইতে। আচ্ছা কাকাই, গঙ্গা যদি মহাদেবের জটা থেকেই আসে, তাহলে গঙ্গা এত নোংরা কেন? We Indians worship Ganges as mother. We pollute mother by dumping our wastes into her body. We destroy the water by wasting it in unclosed taps in the streets of Mother India. If we go back to a myth long forgotten by the mechanized social system of today. When the earth was waterless and the creation was almost destroyed by the Durgama Ashura, Goddess Shatakshi emerged from the body of Mahadeva to save the creation. She bring out the tears of her 100 eyes. The crisis was resolved. নবরূপে সাজে এই ধরা, নবরূপে সাজে এই ধরা, শস্য শ্যামলা হলো বসুন্ধরা, বসুন্ধরা। Today's mechanism of modern civilization is destroying the balance of nature. This brings up a question to us in a metaphorical tune. Is this a manifestation of the Ashuric energy? চলুন আমরা ফিরে যাই অদ্ভুত এক কাল্পনিক সময়ে, যখন এক ফোঁটা জলের জন্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে প্রাণ, কিন্তু সেই জল কেনার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নেই। তার মূল্য আকাশ ছোঁয়া। হচ্ছেটা কি? সারাক্ষণ শুধু খেলা খেলা, হ্যাঁ?
কি ব্যাপার, এভাবে জল অপচয় করছো কেন? জল অপচয় করলে কি হবে কাকাই? The amount of water that is wasting every day across the world is able to fulfill the water needs of all the creatures on another planet like Earth. It is expected to become a moderate water scarce country by 2050. India is a developing country which needs water for its increasing population and economy. It is being projected that water demand in India is going to be as high as 24% by 2025 and 74% by 2050. At present, we don't think about water pollution or conservation, but we are aware of pure water. We use water purifier in home or buy packaged water. Some people are forced to drink contaminated water due to their poor financial condition. যদি সত্যি সত্যি জল না পাওয়া যায় তাহলে কি হবে কাকাই? National Institute for Transforming India, Niti Aayog, report says 200,000 Indians die every year due to insufficient access to safe water. About 600 billion people in India face high to extreme water stress. Time too is running out. According to Niti Aayog report, about 54% of India's groundwater wells are shrinking, and 21 major cities are expected to run out of groundwater by the next year. In the year 2019, after weeks of soaring temperature and drought, Chennai, India, country's sixth largest city, faced a dire water shortage. The four reservoirs that provides the majority of city's water supply had dried up, forcing restaurants, business and schools to close and leaving residents to wait in line for hours for water from municipal or private tankers. The roots of the tree increases the saturation of groundwater by reducing the flow of water, but we constantly cutting down the trees. The increased amount of solid waste in water systems such as lakes, canals and rivers also heavily pollute the water. To combat this problem, the government issued Ganga Action Plan issued in 1984 to clean up the Ganges River. However, much of the river remains polluted with a high coliform count at many places. Due to this issue, the urgent need for safe drinking water is 70.1% of the households in urban areas, 18.7% in the rural received organized pipe water supply, and others have to depend on the surface and groundwater which is untreated. Our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, said about water scarcity in India. Mamata Banerjee, Chief Minister of West Bengal, announced 12th July as Save Water, Save Life Day. She launched a project named Jal Dharo Jal Bharo to preserve water resources by large-scale harvesting of rainwater as well as arresting runoff of surface water. In America, Pope Francis has warned that we could be moving towards a major world war for water. As per the study conducted by the Indian Institute of Technology, Bombay, most vulnerable areas are Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat and Delhi. Least vulnerable areas are northeastern states, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and Kerala. Moderately vulnerable states are Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh. তুমি জানো মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে 14 থেকে 15 কিলোমিটার পথ গিয়ে পানীয় জল নিতে হয়। আর শুধু মহারাষ্ট্র কেন, আমরা যেভাবে জল অপচয় করছি আমাদের রাজ্যেরও এই অবস্থা হবে। তাই জল অপচয় একদম নয়। আর আমরা যদি এই বেসিক কয়েকটা নিয়ম মেনটেন করতে পারি তাহলেই আমাদের পৃথিবী হয়ে উঠবে সুন্দর, সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা। বুঝলে?
আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ